ഹലോ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സംസാരിച്ചത് VSEPR തിയറിയെ പറ്റിയാണ്. എന്താണ് VSEP തിയറിയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്, VSEPR തിയറി എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ഒരു മോളിക്യൂളിൻ്റെ ജോമെട്രി കണ്ടുപിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യമാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത്. അപ്പോൾ VSEPR തിയറിയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഈ മോളിക്യൂളിൻ്റെ ലൂയി ഡോട്ട് സ്ട്രക്ചർ എന്നാണ്. ആ ലൂയി ഡോട്ട് സ്ട്രക്ചർ പ്രകാരം സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിന് ചുറ്റും എത്ര ഇലക്ട്രോൺ പെയർ ഉണ്ടെന്ന്, അത് ബോണ്ട് പെയർ ആവാം, ലോൺ പെയർ ആവാം. ഈ ഓരോ ബോണ്ട് പെയറിനെയും ലോൺ പെയറിനെയും നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡ് അല്ലെങ്കിൽ ചാർജ് ക്ലൗഡായിട്ട് കാണുകയും ഈ ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡ് ഞാനൊരു ബോളായിട്ട് ഒരു മോളിക്യൂളിനെ ഇമേജ് ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ സെൻട്രൽ പൊസിഷനിൽ മോളിക്യൂളിൻ്റെ സെൻട്രൽ ആറ്റം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതായിട്ട് ഇമേജ് ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ ടെർമിനൽ ആറ്റം ബോളിൻ്റെ സർഫസിൽ ഉണ്ടാകുന്നതും ഈ സെൻട്രൽ ആറ്റത്തെയും ടെർമിനൽ ആറ്റത്തെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ബോണ്ടാണെന്നും ഈ ബോണ്ടിനെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡായി കാണുമെന്നും, അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡ്, ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡ് ഒരു മോളിക്യൂളിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് റിപ്പൽ ചെയ്യുമെന്നും, റിപ്പൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എനർജി കൂടുമെന്നും, എനർജി കുറയ്ക്കാൻ മോളിക്യൂളിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ശ്രമം ഉണ്ടാകുമെന്നും, ആ ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഈ pairs of electron or the electron cloud or the charge cloud, they'll be staying as apart as possible എന്നുമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സിലബസ് പ്രകാരം ഒരുപാട് മോളിക്യൂൾസ് ഇങ്ങനെ VSEPR തിയറി പ്രകാരം പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൽ ആദ്യത്തെ സെറ്റ് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ഉദാഹരണം ഇത് രണ്ടുമാണ്: BF2 ബെറിലിയം ഡൈഫ്ലോറൈഡ് ആൻഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ്. നമ്മൾ ലൂയി ഡോട്ട് സ്ട്രക്ചർ പ്രകാരം ഈ രണ്ട് മോളിക്യൂളിൻ്റെയും ചിത്രം വരച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപ്രകാരം ഈ BF2ൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇങ്ങനെയാണ്. BF കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സ്ട്രക്ചറിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, 1, 2 ഡബിൾ ബോണ്ടും ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടും നമ്മൾ VSEPR തിയറി പ്രകാരം എണ്ണുന്നത് ഒറ്റ പെയറായിട്ടാണ്, 1, 2. സോ ഇതിന് രണ്ടിനും ഉള്ളത് ഒരേ കേസാണ്. അതായത് ദിസ് മോളിക്യൂൾസ് ആർ ഹാവിംഗ് 2 pairs of electron around the central atom and both of those pairs are bonding pairs. അപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ജോമെട്രി? അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാം, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ബോർഡ്, ആ ബോർഡിൻ്റെ സെൻട്രലിൽ എറിയുണ്ട്, പിന്നെ എഫ് സർഫസിൽ ഫ്ലൂറിനുണ്ട്. അപ്പോൾ 2 പേരാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 2 പേരുണ്ടാവുമ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഏറ്റവും റിപ്പൽഷൻ കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമ്മൾ വെക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനുത്തരം ജോമെട്രി തരും. ജോമെട്രി പ്രകാരം യു നീഡ് ടു കീപ് both the pairs of electron along a straight line. When you keep along a straight line, they maintain an angle of 180 degree. When it is 180 degree, and you could see this molecule is along a line, so the shape of the molecule is linear. So for BF2 and CO2, you need to draw the Lewis dot structure if they ask about the VSEPR theory and say that there are 2 bond pairs of electron around the central atom, and as per VSEPR theory the pairs of electron will be kept along a straight line and the angle between the pairs of electron will be 180 degree. So the geometry of the molecule or the shape of the molecule, it is linear. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെ വരും. Could imagine it is like this. Hope you understood. Linear. So here B will be there, both the side, the 2 fluorine atom, or you could take this is carbon, both the side oxygen atom, so carbon dioxide. That's how it is going to come.
അടുത്ത സെറ്റ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾ ഉദാഹരണം BF3 ബോറോൺ ട്രൈഫ്ലൂറൈഡ്. ഈ മോളിക്യൂൾ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുണ്ടാവും. ഇതിൻ്റെ പേര് ഫോർമാൽഡിഹൈഡ് HCHO അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഹസ് ഗോട്ട് 3 bond pairs, so 3 charge cloud. So you can imagine the frame which I have told before, a ball. You have a boron atom at the center and 3 fluorine atom at the surface, and this is connected by a bond. Bond means a bond pair of electron, or it could be told as a charge cloud or electron cloud, and the electron cloud will repel each other. In order to reduce the repulsion, the electron cloud will be staying as apart as possible. അതെങ്ങനെയാണ് ആസ് അപ്പാർട്ട് ആസ് പോസിബിൾ? അതായത് കഴിയുന്നത്ര ദൂരത്തിൽ അവർ നിൽക്കണം, എങ്കിലേ ഈ മോളിക്യൂളിന് സമാധാനം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഉത്തരം യു മസ്റ്റ് ആസ്ക് ടു ദ ജോമെട്രി, ആൻഡ് ജോമെട്രി വിൽ ടെൽ യു. യു ഹാവ് ടു കീപ് ദിസ് 3 pairs of electron in a plane, a same plane, a simple plane. So a plane, and they must be maintaining an angle of 120 degree. They must be maintaining an angle of 120 degree. So B fluorine, fluorine, fluorine. This is how, if you want, you can draw this picture. This is there in a plane, just like as you see on the board. When there are 3 pairs of electron, they could stay as apart as possible only when they are kept in a same plane, and the angle must be 120 degree. And the shape is called trigonal planar. The same will be for HCHO also. This is called the formaldehyde. So trigonal planar. There are 3 bond pairs of electron. BF3 molecule is the best example, and the angle between 2 adjacent bonds is 120 degree. Hope you are understanding. Next set of molecule are CH4, NH3 and H2. And here all the 3 molecules are having 4 bond pairs of electron. I'm sorry, 4 pairs of electron. And if you take the first molecule, all the 4 of them are bond pairs. Second molecule, 3 bond pairs plus 1 lone pair. And third molecule, 2 bond pairs plus 2 lone pair. ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ we will take the first, അതായത് ബോണ്ടിങ് പേഴ്സ് മാത്രം സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള മോളിക്യൂളിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുക റെഗുലാർ ജോമെട്രിയുള്ള മോളിക്യൂളാണ്. കാരണം അതിന് ലോൺ പെയർ ഇല്ല. ലോൺ പെയർ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്ത ജോമെട്രി ആയിരിക്കില്ല. ദർ വിൽ ബി സം എക്സെപ്ഷൻ, സം ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം ദ റെഗുലാർ ജോമെട്രി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം റെഗുലാർ ആയിട്ടുള്ള CH4 എടുത്തു. CH4 എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യാം ഒരു ബോൾ. ആ ബോളിന് സെൻട്രൽ ആറ്റം അത് കാർബണാണ്. കാർബണിന് ചുറ്റും 4 ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട്. ഈ ഹൈഡ്രജൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഈ ബോളിൻ്റെ സർഫസിലാണ്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ കാർബണും ഈ 4 ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റവും കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ത്രൂ ഇലക്ട്രോൺ പേഴ്സ്. അങ്ങനെ ഇലക്ട്രോൺ പേഴ്സ് വഴി കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ്: ഇലക്ട്രോൺ പേഴ്സ് വിൽ റിപ്പൽ ഈച്ച് അതർ and they stay as apart as possible in order to attain the stability. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതെങ്ങനെയാണ് വെക്കേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കുക ജോമെട്രിനോടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഉത്തരം കിട്ടും. ആ പറയുന്ന ഉത്തരം ഇതാണ്. എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ കാർബൺ, ഹൈഡ്രജൻ, ഹൈഡ്രജൻ, വേറൊരു ഹൈഡ്രജൻ, വേറൊരു ഹൈഡ്രജൻ. കുറച്ചുകൂടി വെച്ചാൽ so 4 hydrogen atoms. എങ്ങനെ ഇത് വെച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ആംഗിൾ 109 ഡിഗ്രി 28 മിനിറ്റ്.
എല്ലാം all are identical, all angles are identical. ഈ ആംഗിൾ എടുത്താൽ ഈ ആംഗിൾ എടുത്താൽ ഈ ആംഗിൾ എടുത്താൽ all are 109 ഡിഗ്രി 28 മിനിറ്റ്. ചിത്രത്തിൽ അങ്ങനെ കാണുമെങ്കിലും അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ബോണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് വരയ്ക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം. So this is the base. Okay. So you could see a tetrahedral shape over here. This shape is പറയുന്നത് regular tetrahedral geometry. നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഇതിന് എത്ര ഫേസ് ഉണ്ട്? 1 2 ഈ 3 4 ഫേസ്. Do you know what does it mean by hedral? Hedral means face. Tetra means 4. Tetrahedral geometry. Why did I use the term regular? If you ask, maybe in the diagram it may not be equal. Means there are trigonal face. And each trigonal face will have identical shape, I mean identical size. That's why all the trigonal plane will have identical, means all the trigonal face will have identical area. That's why regular tetrahedral geometry. That is what the shape of CH4. So if you wanted to predict the shape of CH4 molecule, remember you need to start with the UE dot structure CH4, and you should understand 4 bond pairs of electron, and when there are 4 bond pairs of electron, these 4 bond pairs of electron should be kept directing towards the apex of a regular tetrahedron. So you get a geometry that is tetrahedral geometry, and all the bond pairs, all the pairs of electrons are bond pairs of electron, and after the bond pair there must be some atom. So that will be all bond pairs will be the part of the geometry. So it has got regular tetrahedral geometry. And there is one more molecule told in the syllabus, that is NH4 plus. If you imagine the previous class, you could understand CH4, just like how CH4 is having the geometry, the same way NH4 is also having geometry, because that is also having 4 bond pairs of electron. Hope you are understanding. And next, 3 bond pair and 1 lone pair. So this is also having 4 bond pairs of electron totally. So the expected geometry is, as we have expected over here, tetrahedral only. But when we draw, you could understand nitrogen, hydrogen, hydrogen, hydrogen. Only 3 bonds are there. So each bond will be directed towards the apex of the regular tetrahedron. It comes like this. I want to confuse you. അപ്പോൾ CH4 എന്നത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി മാറ്റി വരച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. സോ 4 hydrogen atom directed towards the corners of regular tetrahedron. Now we look into NH3 molecule, and NH3 is having 1 lone pair and 3 bond pairs. So if you predict what is going to happen, this lone pair, after lone pair there is nothing, because lone pair is the part of nitrogen atom, whereas after this bond pair there are 3 hydrogen atom. So it's going to be like this: nitrogen, hydrogen, hydrogen, another hydrogen. So it will have a apex like this, and this is nitrogen, could be drawn like this, right?
you could see a trigonal plane at the bottom. Okay. So how many faces it will have? Just like this is regular tetrahedron, where the central is at the center of the regular tetrahedron, whereas here the lone pair is not a part of the shape. Lone pair only determine the repulsion. The expected, that's how we say, the expected geometry is regular tetrahedron with 109 degree 28 minutes, but it's not real because there is a lone pair. The lone pair will distort the geometry, will be giving a different shape for the molecule. What is the shape if you ask? It is trigonal pyramid. Why trigonal pyramid? You would see that there are three legs. This is one hydrogen, this is one hydrogen, and this is one hydrogen connected by a bond and a lone pair to nitrogen atom. So it's like a stool with three legs, and the nitrogen is sitting on that. So the geometry will be like this, trigonal pyramid. Now let us come to the most important, biologically important molecule, that is water. That is the reason why life exists on Earth. So there also the case is same, 2 plus 2, 4 pairs of electron, but 2 pairs are bond pairs. So, or you can imagine this one. See here, the 4 bonds were there. Out of that one bond, you can take any bond, that will be a lone pair. So outside that side, nothing will be there. So it distorted from the regular tetrahedral geometry. So you got trigonal pyramid, and it could be shown like this. So the trigonal pyramid comes like this. This is the tetrahedral geometry. Please understand tetrahedral geometry. See at the center, 4 hydrogen atom on the terminal position. This is what I have drawn here. See. Like this. And here trigonal pyramid means one of the geometry, one of the bond is lone pair. So we will remove this. So it comes like this. So you can see, you don't have to remove the same only, you can remove this also, identical. So it's like this, 3 hydrogen. Now you have water molecule, and water molecule is having oxygen at the center, hydrogen, and 2 lone pairs like this, and only these 2 bonds will determine the shape of the molecule, because 2 pairs are lone pair. Only 2 bond pairs are there. So the geometry is like this, bend shape. So it looks like, if you are a beginner with chemical bonding, you would have drawn the structure of water like this. If you draw the structure like this, it is wrong. It does not have any connection with the real water molecule. And the real water molecule is having 2 lone pair around the oxygen atom. So the geometry of the water molecule is bent. Understand? For all the molecules, expected geometry is like a regular tetrahedron, provided all the pairs of electrons are bonded pairs of electron, but here there is a lone pair, so distort from the geometry, it has got a trigonal pyramid. Here it has got 2 lone pairs of electron, little more distortion, so it is bent shape. And here we have mentioned about the angle between 2 adjacent bonds, it is 109 degree 28 minutes. In the previous class I have mentioned the strength of the repulsion. If there is a lone pair and lone pair, that is stronger, lone pair and bond pair, that is little weaker than the previous one but stronger than the bond pair. So please understand, this bond pair repulsion will be weaker than this lone pair bond pair repulsion. So what will happen? There will be push. So here this side, a push will be there from this lone pair because this is stronger, this interaction is stronger than this. So what will happen? This will come closer. So it's found 107 degree, around 2 degree lesser than the real expected tetrahedral geometry, that is 109 degree.
If you take this water molecule, the case is a bit more severe because two lone pairs of electrons are there. This lone pair repulsion is really stronger than lone pair repulsion. So this repulsion is far stronger than this repulsion. This repulsion, and that is stronger than this repulsion. So what happens? The sufferer will be these two. This bond phase will come closer than this because of the repulsion of lone pair as well as lone pair repulsion. So what is going to be? The bond angle is 104.5 degree. That's how it is told. You can imagine 105. You know in periodic table the elements, the central atom, carbon, nitrogen and oxygen. It is arranged in this order: carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, like that. So you can imagine this. You know already this is 109 degree. You can just imagine 2 degree lesser, 107 degree, and 2 degree lesser, 105 degree. Make a small alteration. That is in real it is 104.5 degree bond angle. They may ask you, for example, in order to explain. Means they may ask you, for example, to explain the geometry of this three molecule. And along with this, please remember this one also. This will have the identical geometry of CH4, even though it is having a plus charge. 4 bond pairs of electrons are there. So it is having regular tetrahedral geometry. ഇനി അടുത്ത സെറ്റ് അവസാനത്തെ സെറ്റാണ് PCl5 and ClF3. ഓർമ്മയുണ്ടോ? Do you remember what is the number of pairs of electron? Around PCl5 it is 5 bond pair and ClF3 3 bond pairs plus 2 lone pair. That is what the geometry. So if you ask geometry, what could be the shape of a molecule which has 5 electron cloud or 5 pairs of electron? Geometry will tell you this is the only option. You have to keep 3 pairs of electrons. Three pairs of electrons on a plane. You have to keep 3 pairs of electron on a plane, that is 3 bonds, PCl3 now. It's actually PCl5. And 2 along the axis, one is above and one is below. So if you connect Cl, 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 and one more over here, it comes like this. So this is the plane. So there are 5 pairs of electron. 3 bond pairs will be in a plane, maintained at an angle of 120 degree, and 1 will be upper side, maintaining an angle of 180 degree. Here also 180 degree. So it is like 2 axial bond and 3 equatorial bond. Equatorial, around the equator, that's how it is told, and 2 axial bonds. It is along the axis. This is the axial one, another axial one. This is equatorial, and this is equatorial, because this is around the equator. So when you take
a molecule which has 5 pairs of electron, the expected geometry is trigonal. We have seen pyramid before, that is eventually. This is trigonal bipyramid. Trigonal bipyramid. You see a pyramid upper side and you can see a pyramid at the bottom side. So this is a trigonal bipyramid. And two set of angles are there. This is an equatorial and axial 180 degree. Within the axial it is, equatorial it is 120 degree. So two different angles are there. This is what the expected geometry for VSEPR. Trigonal bipyramid. Molecule is VSEPR. Hope you understand. Now we will switch over to the molecule which has totally 5 pairs of electron but at least one lone pair. But according to your syllabus you have a molecule that is ClF3. And the ClF3 is having 2 lone pair and 3 bond pair. Then how do you predict the geometry or the shape of the molecule? Please understand that there are a lot of calculations. So where should we keep the lone pairs of electron in a expected geometry of trigonal bipyramid? Understand, behind the curtain there is a lot of calculations. On the basis of that calculation, we have kept the lone pairs of electron around the equatorial position. So please understand, if the geometry is trigonal bipyramid, the lone pairs of electron will have more stability at the equatorial position. Please understand. So what will happen if you take ClF3? ClF3, just a second. So as we have predicted, so 3 bonds around the equator in the same plane, and one is below the plane along the axial position, the other one is above the plane along the axial position. This is how it comes. So if you connect all this, you will understand trigonal bipyramid. And here, if you take the next molecule, that is ClF3, it has got 2 lone pairs of electron and 3 bond pairs of electron. And I have already told you that the lone pairs of electron will be kept at the equatorial position. How many lone pair? 2 lone pair. So I am removing 1 lone pair from the equatorial position, removing 1 more lone pair from the equatorial position. This is how the geometry. And you cannot expect exactly like this. There will be little distortion. Here 1 lone pair will be there. After the lone pair there is no atom. So no participation in the shape. So the expected geometry is trigonal bipyramid, whereas the real geometry is T-shape. Does it look like T-shape? So the shape of the molecule, it is T-shape for this. T-shape. Hope you understand. T-shape. So if you want to draw like this, Cl, 1 lone pair, another lone pair, like this. This is what the Lewis structure, and the shape will be this T shape for ClF3. And the last set of the molecule which comes in your syllabus is with a regular geometry of 6 bond pairs of electron. 6 bond pairs of electron. So that is S, F, 6, SF6. So you could see that there are 6 bond pairs of electron. When there is 6 bond pairs of electron, if you want to draw the geometry, comes like this. So if you want to know what is the geometry, you need to connect all of them.
So this is a plane. What is the shape of this plane? Square plane. And there is a pyramid at the bottom and there is a pyramid on the upper side. So it is actually would say that square planar bipyramid. Square planar bipyramid. It's correct actually, but it is told like this: octahedral. The shape of the molecule is octahedral. What is the shape of the molecule? Octahedral. It comes like this, and I'll show you how it will be. So please understand, there are 4 bonds around the equator, 4 bonds around the equator. So I keep like this for means for comfort of holding. So 1 bond upper side axial bonds and 1 bond bottom side axial position. 2 axial bonds and 4 bonds around the equator. And if you take the angle between the equatorial, it is 90 degree, and if you take any bond angle, 2 adjacent bond angle, anyone if you take it is 90 degree, axial and axial is 180 degree, and linear angle if you take it is supposed to be 180 degree. So this is how the SF6 could be drawn. Hope you understood well. We'll have a small test, so please go through. If you have any doubt, feel free to text me.